Hey everybody, this is Stefano. Welcome back to my channel. It's been a while, once again, it's a deja vu. But yeah, I hope you guys had a great summertime. My summer was amazing. I visited many interesting places. Oh, by the way, if you want to see where I've been, you can check out my Instagram profile, which is newish, and you can find me under the same name as my YouTube channel, so Lingue Passione, just one word. So if you're interested, go in and check it out, and you can follow me there as well. It's a bit different from what I do here. It's not just languages, it's more like people and places that I find interesting, and then passions, other passions of mine and stuff like that. So check it out if you want, and follow me there as well. Today though we have a special video. I'm very excited about this. It's finally time to celebrate the 5,000 subscriber mark, even though we are already at 6.5k, which is really amazing. I mean, I'm so humbled. I really want to thank all you guys for subscribing and for following me, and for the continued support that you guys give me. It's a great motivational boost to continue to go on making videos and sharing this passion of mine. Okay, so for this special video we are going to have a multilingual Q&A session, and you guys sent me so many questions in so many languages. It's going to be fun. English subtitles will be available for throughout the video. So definitely make sure they are switched on so that you can follow. Alright? This being said, I really think that it's time to get this started, so I hope you enjoy. Ancora imparo. I'm still learning. Michelangelo, age 87. Because that's the spirit, right? Yes. Alright, so let's get this started. The first question is by someone called Hey There, and the question is in Finnish. I'm going to read it in Finnish now. Onko sulla muita harrastuksia kielien opiskelun lisäksi? Kiitos kysymyksestä. Hey There. Kyllä on, ja siis ehkä tärkeintä mulle on tennis. Mä pelaan tennistä ainakin 2 kertaa viikossa. Olen pelannut nyt 2 vuotta ja ajattelen sitä koko ajan. Myös silloin kun en ole pelaamassa, niin ajattelen, että miten musta voisi tulla parempi pelaaja, semmoista. Ja sitten katson myös telkkarissa aika paljon, aina kun Roger Federer pelaa, niin mä yritän katsoa tai ainakin seurata mitä se tekee, että pelaako se hyvin vai ei. Se pelaa kyllä aina hyvin, mutta joo, olen fani. Niin. Mitä muuta? Joo, mä osaan laittaa aika hyviä kokteleita, ja se on aika, siis mun ainakin kavereiden mukaan aika hyvä harrastus, koska siis niistä se on tosi jees, koska joka kerta kun ne tulee niinku kylään, niin ne saa hyvän drinksun, eli aika hyvä harrastus muillekin se on. Joo, mä tykkään. Se on niinku mixology englanniksi. En tiedä suomeksi mikä se olisi. So the second question is in Romanian, and it is JX or GX, something like that, who asks: cât de des vorbești română? Păi, nu suficient de des ca să-mi îmbunătățesc limba cum aș vrea, să zicem așa. Am avut niște oportunități să folosesc limba cu oamenii pe care sau cu care dau pe stradă, ceva așa, dar nu cu regularitate. Deci ar fi bun dacă aș găsi mai multe oportunități, să zicem așa. And Gabriel Lucano adds another question. Ți s-a părut dificil să înveți româna? După părerea ta, seamănă cu celelalte limbi latine?
Da, cred că este semănătoare, dar și diferită. Româna are și influențe, mai multe influențe de limbi care nu sunt neolatine decât altele limbi neolatine. Cred că putem zice asta. Deci nu mi s-a părut extrem de dificil să învăț română, dar nici nu mi s-a părut foarte ușor. Pentru că româna are o gramatică care este un pic diferită de cea altelor limbi latine ca spaniolă, portugheză și așa mai departe. Zicem că avusem nevoie de o limbă ca româna după ce învățasem japoneză, pentru că japoneza este atât de diferită și atât de grea în comparație cu româna, că mi-a făcut foarte bine să învăț româna, pentru că am văzut rezultate mult mai repede decât cu japoneza. Asta e sigur. Alright, so the third question comes from Hazem. And Hazem says, "Hi Stefano, congrats on the 5K. Thank you so much. Which language was the hardest while learning in terms of finding sources or even absorbing the language itself? And which language did you enjoy learning the most, or you find it your favorite?" So in terms of finding sources, I would say that Georgian is quite challenging. Not for the very beginning. I'm just a beginner still, so it's not like I need, I don't know, what kind of sources to continue studying, but at the very beginning is doable. But then I think that relatively soon I'm going to get to a point where I'm gonna have a hard time finding sources for an intermediate level of Georgian. But the hardest language to absorb has been, I think, Japanese, because of its differences in terms of not only in terms of grammar and vocabulary and all that stuff, but really as far as the culture is concerned and how the culture influences the way you use the language. This is an extremely interesting topic actually that I'm going to explore in some of the next few videos. And as far as the last question was, which language did you enjoy learning the most, or you find your favorite? Well, obviously Finnish, because of the way the long way that it took to master it, and the way it flows relatively easily now. And sometimes I'm really surprised myself as how that became possible, and that's just with hard work and passion and dedication. All right, then Rick Bass asks something in Italian. Thank you, Rick Bass, for asking in Italian. In realtà ne avrei 1000 di domande, ma mi limito a 2. Grandissimo. Ci sono lingue, se sì, quali, che ti attirano tanto ma che ancora non hai approcciato e che pensi di imparare in futuro? Ottima domanda. Questa domanda mi permette di introdurre un concetto forse un pochino strano, però se ti dicessi che le 12 lingue che ho studiato fino adesso, con le 12 lingue che ho studiato fino adesso sono abbastanza coperto, nel senso che non ci sono, forse a parte il norvegese, che è l'unica lingua che ho toccato forse 20 anni fa e che poi ho lasciato lì. Le mie lingue preferite le ho studiate o le sto studiando, ti posso dire così. Tutte quelle che sono al di fuori di questa dozzina ancora non mi hanno acceso la scintilla, non si è ancora accesa la scintilla per quelle lingue, e aspetto che si facciano sotto loro, ecco.
perché io riesco soltanto a studiare e a imparare le cose che mi piacciono, e quindi che mi piacciono ma tanto tanto, per cui mi appassiono. Quindi ancora, a parte forse un po' il norvegese, nessun'altra lingua mi appassiona al punto tale che mi metterei a studiarla adesso, anche perché ancora la strada è lunghissima, sia per il georgiano che per l'islandese che per il cinese, ce n'è ancora da fare di strada. Però ecco, spero di aver risposto in modo relativamente chiaro alla tua domanda. Next up is Portuguese, and we have Vector PKF, who asks: Para você, qual a parte mais divertida de aprender uma língua? Parabéns pelos 5.000, você merece muito mais. Muito obrigado, Vector. Muito, muito obrigado. Você é muito amável. A parte mais divertida em aprender uma língua, para mim, é o fato de ganhar acesso a conteúdos, inúmeros conteúdos e enormes do ponto de vista da cultura, da televisão, não sei, do cinema. Essas coisas são para mim a parte mais divertida. Poder ter acesso a esses materiais e conteúdos. E se não, outra coisa muito, muito importante para mim é o som. Eu gosto muito da maneira como as línguas soam e por isso diverte-me muito. Eu gosto de escutar os sons de uma língua e também de reproduzir esses sons da maneira mais natural possível. Okay, next up is someone whose name is what I don't have. Very, very fun account name. Milloin kielen opiskelusta tuli se sun juttu? Olitko nuoresta saakka hyvä oppimaan uusia kieliä? And also Pekka, who asks, when do you discover your love and interest for languages? I hope you will answer this in Finnish or English. Let's make it Finnish. Okei, siis milloin kielen opiskelusta tuli se mun juttu? Mä luulen, että mä olin 15, ja olin vielä lukiossa, kun ymmärsin, että no, englanti on aina ollut mun lempiaine, kouluaine. Ja sitten tuli Saksa. Ja kun tuli Saksa, mä kyllä ymmärsin, että tää on ehkä mun juttu, kun Saksa. Tykkäsin Saksasta vielä enemmän kuin englannista. Ja se sujui hyvin. Ja tietysti se oli tosi kivaa silloin. Ja, joo, silloin. 15-vuotiaana. Okay, now we have a question in Spanish, and it's going to be difficult for me because my Spanish is very rusty right now. So, Jorge López. ¿Es acaso útil ver vídeos en el idioma que estás aprendiendo a pesar que solo vayas entendiendo palabras sueltas y alguna frase sin entender todo? Con el tiempo se me entrenará el oído y comenzaré a entender todo el conjunto. Muy buena pregunta, Jorge. Muchas gracias. Yo creo que sí, yo creo que es útil, aunque no entiendas todo. Creo que puede ser útil para entrenar, como has dicho, para entrenar el oído. Si nunca oímos algo, nunca nos entrenamos a entenderlo, ¿no? A entenderlo. Si todo lo que hacemos es solo leer, no es suficiente. Es una buena idea entrenarnos oído siempre, y lo mejor sería tener también un texto de lo que ha sido dicho para que tú puedas verificar lo que entiendes y lo que no entiendes. Y después, si es un vídeo, por ejemplo, escucharlo otra vez y otra vez y otra vez hasta que lo entiendas todo. The next question we have is in Japanese. Oh my god. So Wonder Choose asks, なんで日本語を勉強しました？日本語で言ってください。はい、もちろん。日本語でお答えします。どうもありがとうございました、Wonder Choose さん。じゃあ、ちょっと、
最初のビデオで、答えたことがあると思うんですけど、文字でした。きっかけは文字でした。日本語の文字を見て、そんなに綺麗な文字がある言語が勉強したい、と思っちゃって勉強し始めた。はい、そんなこと。もちろんその時子供の時イタリアのテレビでアニメが結構出てきたので、その日本語の文字を見ることができて、僕もその綺麗な、文字を書けるようになりたいと思いましたね。はい、そんな感じ。Alright, the next one is another one in Italian. Matteo Pucci. Ciao Matteo. Ciao Stefano. Fare due domande di cui una un po' specifica. Hai imparato il georgiano da autodidatta con materiali online o comprando dei libri? Ok, innanzitutto non ho ancora imparato il georgiano. Lo sto studiando e lo sto studiando sì da autodidatta con materiali acquistati, sì, e qualcosina anche online. Ma se vuoi sapere esattamente che cosa sto facendo per il georgiano, che cosa ho fatto nella prima fase del georgiano, puoi guardare il mio video che troverai lì, dove spiego i materiali che sto usando per il georgiano, quindi un libro, un po' di tutoraggio online e qualche altra risorsa qua e là, tra cui anche YouTube. E l'altra domanda, hai mai pensato che potrebbe essere inutile il tempo che sfrutti per imparare una lingua che magari non può essere fruttuosa come le altre, vedi il georgiano, al di là di interessi e passioni personali? Cioè, hai mai pensato di lasciare una lingua per impararne un'altra perché non faceva per te o qualcosa del genere? Grazie in anticipo. Grazie a te Matteo, questa è una bellissima domanda, una domanda molto intelligente. Il pensiero che il tempo che dedichi a qualcosa possa essere inutile sicuramente può arrivare, può arrivare da un momento all'altro, ma se ne va subito, perché in realtà se è davvero qualcosa che fai con passione, la cosa che ti piace è proprio lo studiare la lingua in sé e non tanto quale risultato potrai ottenere o quale vantaggio questa lingua ti può dare nel futuro. Sicuramente non c'è niente di male nel pensare anche a queste cose, però se lo fai con passione, con piacere, il semplice fatto che stai studiando è già positivo di per sé e quindi non è tempo buttato via, come non è tempo buttato via guardare un bel film, come non è tempo buttato via fare una partita a tennis, o non lo so, o dedicare magari un'ora e mezza, 2 ore in cucina per preparare un buon piatto anziché soltanto 20-30 minuti per scaldare una cosa già pronta, comprata al supermercato. Capisci? Secondo me è più o meno la stessa cosa. Spero di aver risposto alla tua domanda. Fammi sapere nei commenti, ovviamente. Benissimo. Grazie Matteo. Passiamo ora a... Oh, I'm speaking Italian, sorry. The next question is in German by, I think, someone who comes from Italy, as I do. Marco Massella asks, Hallo Stefano, ich bin kein deutscher Muttersprachler und mein Niveau ist noch ziemlich niedrig. Naja, bisher sehr gut geschrieben, aber ich will es versuchen. Gute Idee, immer versuchen, egal ob man Fehler macht oder nicht. Hast du schon einige Sprachprüfungen bestanden? Würdest du sagen, dass sie im Allgemeinen genau sind oder schätzen sie zu viel die Grammatik oder die Rechtschreibung? Gratulationen für dein Ergebnis, mach's gut. Vielen, vielen Dank, Marco. Du schreibst gut auf Deutsch. Also, ja, Sprachprüfungen, nee, ich habe keine Sprachprüfungen gemacht und fühle auch nicht das Bedürfnis, welche zu machen. Ich glaube aber, dass solche Sprachprüfungen doch ihren Nutz haben könnten, aus verschiedenen Gründen. Zum einen aus persönlichen Gründen, wenn man ein bisschen so sich selbst testen will, dann kann man
kann man so eine Prüfung bestehen und dann weiß man, man hat zumindest also ein gewisses Niveau erreicht und das kann weiter motivieren und so weiter, das verstehe ich völlig. Noch ein Grund kann natürlich die Arbeit sein, also aus professionellen Gründen könnte man so eine Prüfung brauchen. Also man braucht eine Prüfung zu bestehen, um überhaupt einen Job machen zu können. Das ist auch natürlich ein guter Grund. Ob Sie jetzt zu viel die Grammatik, also ob Sie sich jetzt zu viel auf die Grammatik konzentrieren oder ob Sie genug, was machen die denn? Ob Sie genug von den anderen Sachen auch testen, kann ich nicht wirklich sagen, weil ich eben noch keine solche Prüfungen gemacht habe, aber was ich weiß, ist zum Beispiel so eine Prüfung wie JLPT, das für Japanisch, JLPT. Ne? Da wird nur das Verstehen getestet und nicht das Produzieren der Sprache und vor allem nicht das Sprechen. Also manche Prüfungen können auch nur beweisen, dass man genug versteht. Ob man dann die Sprache auch richtig kann oder nicht, das ist vielleicht eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, diese Frage stellen wir vielleicht lieber jemandem, der solche Prüfungen gemacht und bestanden hat oder auch nicht bestanden hat. Ich kenne mich im Endeffekt nicht gut genug aus. Alright guys, I hope you enjoyed this video. This was part 1 of this multilingual Q&A session for celebrating the 5K or 6.5K subscriber mark. Thank you very much for watching until this point. If you enjoyed part 1, stay tuned for part 2 as well as all the other upcoming videos, and I will see you in the next one. Thank you so much. Bye bye.